Welcome back sa Idol Sa Kusina. Takam na takam ba kayo? Takam na takam na! Okay. Kung takam na kayo, walang problema. Ang susunod nating putahe ay Ensaladang Hipon at Sula sa Mango Salsa. Simulan na natin! Yeah! Woo! Okay, unang-una. Ito po yung bagets. Bagets. Kung halimbawa, nagtitipid na medyo gustong class pero mura, gagamitin natin ay footlong. Putulan natin ng ganyan, Fabuyo. So dito, hihiwain lang natin sa gilid, both side. Kinakailangan mayroon tayong tinatawag na bread knife. Siruro lang natin dito sa moldihan. Paikot. We have to bake it in the oven for about 15 to 20 minutes hanggang maging tostado. 15-20 minutes. Yes. Ilagay natin sa oven. Yes. Dito. After Tostado. 15 minutes. Alright. Wow! Eto Sobrang na. mabilis! Magician talaga. Yes. Okay. So ilagay mo natin sa gilid. Nandiyan na. Okay. Alright. So nandiyan na. Alright. Okay. So, pagkukuluan natin muna yung hipon. Ito po ay peeled shrimps. No? Fresh hipon. Fresh hipon. Water. Tubig lang. Okay. Then, Enough. slice of lemon. Para malis yung amoy ng ating hipon, dapat ay lalagyan natin ng lemon. 3 or 4 is enough. Yes. Then, celery leaves. Dahon lamang ng ating leeks. Then, of course, lalagyan natin ng wine. Wine. Oh, can I drink? Drink. You have to use a straw. Ah, okay. Okay. Wine. And of course, the salt. Where's the salt? Then this one is the salt. Oh, nasa loob. Salt. Oh, yeah. Oh. Okay, so nandiyan na yung salt, nandiyan na rin yung lemon, nandiyan na yung wine. So, tiyan mo natin kumukulo kunti. Pag kumulo siya, ilalagay natin ito. Huwag mo ilagay na hindi kumukulo yung tubig. This one ay tutusukin natin ng bamboo stick. Tapos, hawakan, hilain mo. Yan yung ugat niya. Wow! Then, tutusukin natin ng bamboo stick. Alright, so ilalagay natin dito. Only 3 seconds. Mag-pinkless lang yan, okay na. Mag-pink lang, hindi natin kailangan overcook. Oh my God, mabilis lang, no? Mabilis lang to. Ito yung peeled shrimp, binalata na. Wala na rin tong ugat. Kanina, wala na rin. Divina po yan. Ihahanda na natin. So, nakita nyo po hindi siya overcook. Ang kagandahan nitong ating hipon ay sariwa, Remember? Sariwa. Sariwa po, hindi pwedeng hindi sariwa. Huhugutin natin ulit ito. So, hindi siya bumalaktot. Pumalaptop. So, ganito ang style niya na hihiwain natin sa gitna, hindi sa likuran. Ito ay iingatan. Wow, super soft Huwag now, no? mabilis. Ito po ay sineserve ko rin ito sa His Majesty of Oman. At when I was in Manila Diamond o Viveri Hotel, wherever I go, as a chef, mayroon po akong recipe nito. Ensaladang hipon sa suha. Kapag ako nang gumawa nito, identity ko is Chef Logro Salad in Mango Salsa. Ako na yun Diba? Diba? Pwede rin Fabio. Very unique, huh? Yes. Alright, so, lalagyan ulit ng paper towel or cloth, cloth. White cloth. Pwedeng ganito. Then, narinig mo? I felt that. Malapad na. Okay? Okay. Diyan natin nalagay muna. Next is ito naman. We have to chop it. Takam na ba kayo? Takam na! Alright, malapit na. This one is the shrimp. Yes. Now, next is the brunwa of pimientos. Yes. Confrendo pimientos. Sí, pimenta. Sí. We call it pimenta. Pimienta, sí. Yeah. 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 Woo. Pickle. It's a pickle. The walnut. So, celery.
Sandali. Yeah. Wow! Spring onion. Para mabilis, kasi iba naman sa dulo, magsimula ka dito. Ang haba, di ba? Oo, Ako po sobra. pinupulputol ko ng ganyan. Di sandali lang, di ba? Oh. Lalagyan na natin ng mayonnaise. 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 1, 2, 3 tablespoon. And of course, Oy! Salt and black pepper. Okay? Bang, 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 bang! So gagawin natin ay lalagyan natin ng hot sauce. Maraming hot sauce. Kasi pag kinain mo to, parang hindi mo pwedeng iwanan. Mamimiss mo. Wow. Yeah. So, this time, you taste it. Again, may rubbish. I have to use this one. Ang sarap, no? You see? Di ba? Sarap. Super. The spicy there, the saltiness Combination, is there. yeah. Combination. Right? And the walnut So shell. strong. So, I have to make the puree. This is a mango puree. Earlier, ginawa ko na po ito. Mango puree. Yeah, mango puree. Oh. Wire best. Oh my God. Okay, you hold it. Yeah. You mix. I have to add the olive oil. Slowly. On the side. Come on. Put a little bit of white pepper, if you don't mind. White pepper. Yeah. How do you do? Yeah. Oh, good. Very good, huh? I have my very own squeezer. Okay. Kita mo? Ah. This is my lemon squeezer. Yeah. No need to buy. Wherever you go, part of the world, you can use this one. Yeah. Orange, lemon. Add with lemon. Use lemon. I can add this one for 1 teaspoon. Now everything is there. Upside down. Upside down. Pomelo here. You love pomelo? I love pomelo. I always bring from Davao. Lalagyan natin ng lolo rosso. Pero natin ng ganyan. Then, lagyan natin dito sa gitna. Then the Malapit springs. na! Malapit. On the top of the pomelo. Yes, on the top of the pomelo. Lagyan natin ng mango Mango. dressing. So we have the walnut. On the top there, walnut. Then the brown was of tomato. Then lastly, it's a bang, 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 bang. You have your Ensaladang Hipon at Sula sa Mango Salsa. Takam na ba kayo? Takam na!